Hi, Edin. So today we have to discuss all the worksheets, and I am also going to start something called prisms today and total internal reflection. This whole lessons I think much better too, right? Where is my duster here? It is much better for us to start these things in that other board. Hari, make it වඩා. So it is something called total internal reflection. Did you read that part at least? This thing from one medium to another, it is something like a regular reflection, but something different, just a bit different is there. Body difference එකක් තියෙනවා. හරිද? So that is what we are just going to learn today, including some parts of prisms, but we have to do some more simple basic questions of refraction. මම ටිකක් අමාරු worksheet එකක් දුන්නා ගෙදරදී කරන්න. ඒ වගේ හැටි නේ දන්නවනේ. ඒ වගේ හැටි. මොකද ඔයාලට depth එක පෙන්නලා try කරන්න ඉඩ දීලා ඔළුවේ සමනල් ගැටේ වැටෙනකම් වැඩ කරලා ආවට පස්සේ ඔයාලා මගේ rhythm එකවත් දන්නේ නැති ළමයි තමයි ඔයාලා එහෙම. මම rhythm එක කියන්නේ කොහමද? What is my rhythm? I normally give you very hard one that you can't even imagine of. I am expecting out of it you to try somehow. පොත කියවලා YouTube බලලා මොනවා හරි කරලා අරක try එකක් දෙයි කියලා. හදන්න පුළුවන් වුණාද බැරි වුණාද කියන මට ප්‍රශ්නයක් නැහැ. Then you have tried something නේ. Then only I give you like a very simple question to very hard question. Today we are going to do two whole essay questions from past papers. Past papers වල තියෙන essay questions දෙකක් අනිවාර්යෙන් අද කරමු. Complete. And at least like 5 MCQs. එතකොට ඔයාලට තේරෙයි දෙයනේ මේවත් කරන එක මහා අමාරු දෙයක් නෙමෙයි. But it will be really hard. Why? I know you guys have kind of what? Geometrical issues. Geometry බෑ. Physics පුළුවන් geometry බෑ. ඒක න කරුමයක් අක්කා. ඉතින් ඒක නිසා ඒ ඔක්කොම balance කරලා දේ ටිකක් කරමු. How many of you tried the worksheet I gave you? මොකද මම දන්නවද පළවෙනි දවසනේ 7:30 කතන්දරේ සමහරවිට මතකත්. Somebody might not even remember that I said like we are going to start today at 7:30. මතක නැතුව ඇතිනේ මම ඉතින් මගේ ලේට් පුච්ච ගන්න ඕනේ නැති නිසා මම අද ලයිව් ආවේ නැහැ. ඔයාලට 7:30 පටන් ගන්න කියලා කිව්වා. අවංකවම කියන්න කී දෙනෙක් try කරාද? ටක් ගාලා කියන්න. Let me know. කියන්න අවංකවම කියන්න. try කරේ නෑ සර්. එහෙම කිව්වොත් කමක් නැහැ. You tried, very good girl. ඔයා ඉතින් වැඩ කරන ළමෙක් නේ. තව මම දුන්නේ 7:30 වලට වාඩි වෙලා 8:15 වෙනකන් එකක් කරලා අනිත් දවසේ මම ලයිව් ඉන්නවා. බලව සුවර් නැති නිසා තමයි මම ඒක එවෙලේ දීලා නිකන් හිටියේ. අෆ්ලා හොඳට කරලා. තව කවුද කරේ? කරේ නැත්තම් නැහැ කියලා කියන්නේ. සද්ද නැතුව ඉන්න එපා. කරා නම් කරා නැත්තම් නැහැ. කියන්න බෑ. ළමයි. I'm so much of disappointed. කිය නැත්තම් නැහැ කියලා කියන්න කිසි අවුලක් නැහැ. මම ගහන්නේ නැහැ නේවිලා. You did. Okay. Others? කියන්න බලන්න කරාද? Oh, yes I did. No I didn't. Only 2 answers. සමහරු මෙහෙම worksheet එක එවුවා කියලා දකින්නෙත් නැතුව ඇති. ඔය අන්තිම message එක විතරනේ බලන්නේ. Okay. 8:30. Right. That's how. කියන්න නැත්තම් නැහැ කියන්න කරපු නැති කට්ටිය ටක් ගාලා. No sir I didn't. එච්චරයි. Yes I did. No I didn't. Only 2 answers there. ඔව් නම් ඔව් නැත්තම් නැහැ කියන්න ළමයි ඔක මහා මේ Okay, you didn't. තව ඉන්නවා ළමයි. කිසිම වචනයක් කියන්න නැතුව ඉන්නවා මේක ලස්සර වෙලා. ඇයි එහෙම කරන්නේ? හා? බලන්න කවුද ඉන්නේ කියලා.
හරි. ඔප්ටික්ස්. මේක අමාරුයි කියලා මිනිස්සු කියනවනේ. මම අද ඔප්පු කරනවා ඒක අමාරු නැහැයි කියලා. පොඩ්ඩක්වත් අමාරු නැහැ කියලා ඔප්පු කරනවා. ළමයින්ට තේරෙන්නේ නැත්තේ මම කරන ක්‍රමය. මම සාමාන්‍යයෙන් දෙන්නේ එහෙම තමයි. එහෙම දෙන්න මම ආසයි. මම එක්ස්පෙක්ට් කරන්නේ මොකද්ද දන්නවද? What I'm expecting the hard worksheet there were 5 questions. Those 5 you might feel like you are living in a hell. එනම් අමාරු වගේ තේරෙන්නේ දෙන්නේ. ඒක තමයි. ඒ මගේ හැටි. I give you really very hard one at the first. You to try. You try, fail, try, fail, try, fail, try, fail. Somebody only get succeed. No problem. If you only reach to this much, that's more than enough for me. After that, my method is normally gradually bring you up to even higher level. හැබැයි මේක මම හිමින් තීරුව අරන් ගියොත් ඔයාලා අමතක කරලා දාන්න. ඒකයි මම මෙතන පොඩ්ඩක් හાર્ඩ් එකක් එකපාරට දීලා ඔයාලා ඩිසපොයින්ට් වෙන්න ඇරලා කම්මැලි බය කරලා ඔක්කොම කරලා ගන්න. ඔයාලා ඔක වෙන්නේ බය වෙන එක විතරයි. ඒකයි ඇත්ත කතාව. මාර මෝඩ් ළමයි ඇතින් බය. හරි නේද? බය වෙන එක නෙමෙයි බය වෙන්නත් ඕනේ ටිකක්. හැබැයි බය වෙන එක විතරනේ ඔයාලා වෙන්නේ. එතන පොඩි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. එතන ලොකු අවුලක් තියෙනවා. හරිනේ? අද බය නැතුව වැඩ කරන්න පුළුවන්. මොකද පොඩි ප්‍රශ්න ටිකක් දාලා තියරි ටිකක් ලස්සනට දීලා මෙහෙමයි දෙන්නේ. ආ නේද? හරි. එතකොට අද කරන වැඩ ගොඩක් ඔය ප්‍රශ්න සෙට් එකම කරනවා. total internal reflection කරනවා. prisms වල start එක ගන්න. Are you ready? ඔයාලා readyද? ඔව් නම් ඔව් කියන්න නැත්නම් නැහැ කියන්න. ඕ ඒ නම් ඕ ඒ කියන්න. ඕ නෝ නම් ඕ නෝ කියන්න. whatever thing you say. හරි. තව දෙයක් ඔයාලට කියන්න ඕනේ. I have to tell you one important thing to you. We are going to launch a special plan that is like 1 year program. What? 1 year program of A level. So it is not a normal revision. It is like going to be like a university course. ඒක නිකන් university course එකක් කරනවා වගේ තමයි කරවන්නේ. You know what? In universities, if this is the amount of workload you have in all 2 years of A level. Right? ඕක නම් workload එක. හරියට අර ප්‍රභාස් බාහුබලී එකේ කරේ තියාගෙන යනවා වගේ තමයි ඔයාලා හිතාගෙන ඉන්නේ workload එක. පොදු කඩාගෙන ඔහම ගෙනියන වැඩක්. But actually in the university, you will just do this much of work within 6 months. ඒ කියන්නේ semester. මේකට කියන අපි කියනවා sem එකක් කියලා semester එකක්. So one semester you do that much of work. මෙන්න වගේ හෙන්නත් අඩි වැඩ ගොඩක් කරනවා. But in 2.5 years actually 2.5 years you are struggling. සෙහත් වානේ දැන්ට A level and university දෙකම එකපාර යන එක පොඩක් කතා කරලා කියපන්කෝ කොහොමද තාත්තේ කියලා. සර් ඔව් මොකෝ දැනෙන්නේ workload එක ගැන මේ university workload එක. A level nothing කියලා හිතනවා සර්. A level කියන්නේ බං ඇත්තටම වැඩක් නැහැ. මම දන්නේ ළමයි fail වෙන්නේ ඇත්තටම. මම රටේ president වුණා නම් if I became the president of Sri Lanka I would actually suggest anybody who is willing to do A level and willing to go to university. ඔය දෙකම තියෙනනේ. Doing A level and going to university. So firstly during the result period of O level to A level, O level ඉඳන් A level වෙනකන් result පටන් ගන්නකන් මාස 5ක් නිකන් ඉන්නවනේ. ඕකෙන් මාස 2ක් university එකක يعني on board يعني නතර වෙලා. මාස 2ක් මොකක් හරි යාළුවා ස්පෙෂල් කෝස් එකක් දීලා රෙඩි කරවලා ගන්න. ඒතර ඇග්‍රීමන්ට් එකේ තියෙනනේ මුලින්ම යුනිවර්සිටි යනවා කියලා තෝරගත්ත කට්ටිය විතරයි එතෙන්ට ගන්න. ඇම්බිෂන් එක තියෙන අය. අනිත් මිනිස්සුන්ට A level triple A දැම්මත් යන්න දෙන්න බෑ. මොකද එයාලා ඒකට A level නිකන් කරනවා කියලා විතරක් එනවා. එහෙම කරලා ගත්තනම් ඔය හැමෝම වැඩ කරනවා. පිස්සු වගේ වැඩ කරනවා. මොකද එයාලා දන්නවා ඇත්තටම A level වල තියෙන මොකක්ද චූටි workload එක.
ඒකේ පොඩි අමාරු ගණක් දැක්කම ඔයාලා බය වෙනවා. ඉතින් ඔයාලා මොකද කියලා හිතා ගන්නද? එහෙමනේ. ආ එතකොට අපේ එතන මේ වැඩේ මොකක්ද දන්නවද? ඒ ලෙවල් එක 1 year එක අවුරුද්දක් ඇතුළත. ඒ කියන්නේ ඇත්තටම 2024 ඒ ලෙවල් එක තමයි 24 ඒ ලෙවල් වලට we are readying you from March වල ඉඳන් ඇත්තටම තියෙනවා හරියටම ගත්තොත් 10 months minimum 10 months තියෙනවා. ඔයම 10න් මාස 8ක් theory ඉතුරු මාස දෙක තනිකර papers. තියෙන විදියට සාමාන්‍ය රිවිෂන් එකක් නෙමෙයි යුනිවර්සිටි කෝස් එකක් වගේ එක කරවන්නේ. අද ස්ටාර්ට් කරනවා. අද රැටම අසයින්මන්ට් එකක් දෙනවා. ඒ අසයින්මන්ට් එක රෑ 12ට කලින් සබ්මිට් කරන්න. ඒ වගේ. ඊළඟට ඩේලි වර්ක්ෂීට් දෙනවා ප්‍රශ්න 4-5ක පොඩි දේවල් ටිකක්. ඒවා සබ්මිට් කරන්න ඕනේ. ඊළඟට වීක්ලි මිඩ් වීක් වර්ක් වගේ එකක් දෙනවා. මෙතන තියෙන්නේ අපි වෙනසකට තියෙන මොකද්ද? ඔයාලට වැඩ දෙනවා ඔයාලා කරන්නේ නැහැ මග අරනවා නිකන් ඉන්න. හැබැයි අතන වගේ කරද්දී ඔයාලා ලේට් සබ්මිෂන් වලට රෑ 12ට දාන්න තියෙන එක රෑ 12යි දෙක නම් වැටලා තියෙන්නේ. ලේට් සබ්මිෂන් පොඩි ෆයින් එකක් charge කරනවා. හරි. දඩ දෙක තුනක් වැඩිච්ච ගමන් ළමයි දැන් අපි උනත් වාහනයක යද්දී දඩයක් කෑවට පස්සේ මාස 3-4ක් යනකම් හොඳ මිනිස්සයා වගේ යනවා පාර. හරි. දෙපැත්ත බලලා සිග්නල් දාලා ඔව් වේවා ඔය ඔක්කොම ඉන්ක්ලූඩ් කරලා අමුතුම ප්‍රෝග්‍රෑම් එකක් අනිවාර්යෙන්ම ඉතින් ඔකට හිටියා කියන්නේ 3 years දාන එක නම් මොකද මේ ඉන්න හැමෝම මීටරයක් තියෙනවනේ කැමති නම් හෙට රැයට තියෙනවා 7:30 වලට මේක ගැන full introduction session එකක් ඔයාලා සාමාන්‍ය විදිහට ලෙවල් කරනවා නම් ඒ ප්‍රශ්නයක් නැහැ සාමාන්‍ය විදිහටම ක්ලාස් එකට එන්න පුළුවන් මේකයි එකයි තනිකර වෙනස් වෙනම ප්‍රෝග්‍රෑම් එකක් ඔයාලා එනවා නම් ඔයාලා ඩිස්කවුන්ට් දෙනවා මොකද මගේ සාමාන්‍ය ඉන්න ළමයිනේ හැබැයි ඉතින් ස්කූල් යන්න වෙන්නේ නැහැ දෙ තියෙන්නේ කවුරු හරි යාළුවෙක් ඉන්නවා නම් ඒ ලෙවල් නිකන් නාගෙන වගේ ඌට S3ක්වත් ගන්න බෑ වගේ ඉස්ස ගෙලින් නැතුව ඔකට එන්න ගියා මුලින් ඉඳන්ම තීතරම කරවනවා අයිතින් මරවනවා හරියටම කිව්වොත් යුනිවර්සිටි වල මරවන මැරවිල්ලෙත් එක්ක බලද්දී යුනිවර්සිටි මැරවිල්ලෙන් 4න් එකක විතර මැරවිල්ල ඒ ලෙවල් වලට එක්ක බලද්දී 10 ගුණයක විතර මැරවිල්ලක් ඒක හරි ආතල්ලගේ කරනවා මම පොඩි එක්සැම්පල් එකක් කියන්නද හැමෝටම සිංහල තේරෙනවනේ අපි ඒ ගෙවල් වලට කිලෝමීටර් 3ක් විතර එහා මගේ යාළුවෙක්ගේ මල්ලි කෙනෙක් ඉන්නවා කියන්නේ කසින් කෙනෙක් ජනිත් කියලා මිනිහා O level කරන කාලේ ඉඳන් එන නසරාණිය අපි කියන්නේ මේ නහයට අහන්න වැඩ කරනවා ඉස්කෝලේ ගුරුවරු එලවනවා මූව පන්තියෙන් එලවනවා සස්පෙන්ඩ් කරනවා මේක යාන්තම් O level පාස් වුණා නිකන් A level ණයට දෙන්න කරන්නම් කියනවා වගේ මැත්ස් වල ටෙස්ට් එකක් ඔය වගේ තියෙනවා වගේ නිකන් නෝන්ඩි ලැල්ලයක් විදියට A level කරේ නෑ මම දැන් කැම්පස් එකේ ඉන්න කාලේ මු දවසක් කඩාගෙන එනවා දරුගෝ අයියේ ගාගෙන වෙද්දෙත් නිකන් දෙවනත් කරගෙන ඉන්නේ මම වෙයි බං කියනවා මාර වැඩේනේ ගණන් වගේක් තියෙනවා මු දැන් ඔය සිටියන් ගිල්ස් එකේ ඇත්තටම ගත්තොත් මේක කරන්නේ කෝස් එකක් මොකට මෙකැනික්ස් මම කෝ වරේ කියලා දෙන්නම් මාන්සි බං කියලා කොහමද විනාඩි 5න් කියලා දෙන්නම් කියලා ගත්තාම මම මොන විනාඩි 5න් කියලා දෙනවද පැය 3ක් විතර තිස්සේ කියලා දුන්නා මොනවද තියෙන්නේ ලොගරිතම් වල නහුතටම ගිහිල්ලා හරි trigonometry A level trigonometry ඊළඟට integration differentiation තව මොනවද physics තියෙනවා thermodynamics අපි යුනිවර්සිටි වල ඉගෙන ගත්ත thermodynamics first year එකේ ඉගෙන ගත්ත thermodynamics ටික එහෙමම තියෙනවා මේ O level fail වෙච්ච එක ඌ course එක හොඳට successfully කරා හොඳටම කරා අපි තමයි හොඳටම කරේ කියලා ඒක කරා තේරුණාද එහෙනම් ඇයි එයා සාමාන්‍යයෙන් A level කරන කාලේ O level කරන කාලේ A level වත් කරගන්න බැරි විදිහට fail වෙච්ච එකේ කොහොමද ඔහොම කරන්නේ එකම රීසන් එකයි තියෙන්නේ අවශ්‍යතාවය මොකද එයාට O level කරපු කාලේ පිස්සු කෙලපු කවුරුත් එයත් එක්ක රස්සාවක් එයාට හොයලා දෙන්න නෑ එයාගේ සුදුසු ගන්න නෑ රස්සාවක් කරන්න ඒතර එයාට ඉගෙන ගන්න ඕන වුණා ඉගෙන ගන්න ගියාට පස්සේ ඒ කෝස් එක ෆේල් වුණොත් මේ ජීවිතේම හබක් උන්නියට ඒක තේරුණා ලක්ෂ ගාණක් ගෙවලා තියෙන කෝස් එක අනිවාර්යෙන් වැඩ කරන්න ඕන වැඩ ටික ලස්සනට කරේ නෑ O level උත් නිකන් යාන්තම් දාගත්ත එකේ පිස්සු කෙලපු එකේ motor mechanics course එකක් යුනිවර්සිටි ඩිග්‍රී එකක් නෙමෙයි දැන් ඔයාලට තේරෙනවද
ඔයාලගේ A level කියන්නේ ඇත්තටම විහිළුවක් වගේ. තව එකෙක් ඒක දැන් මගේ අපේ මේක කරන් දෙනවා. ඒ කියන්නේ ටේක් කරපු කොල්ලෙක් මගේ යාළුවෙක්ගේ මල්ලි කෙනෙක්. It is an introductory session. We introduce the session, how the mechanism, how the workload being divided, how the payment scheme, how you should work, why should you choose this program. All our 6 panel of members all joining together and just going to introduce you the session thoroughly. ඒක තමයි කරන්නේ. හරිද? එතනදී ඔයාලට තේරුම් ගන්න පුළුවන් වෙයි ඒක. හරිද? ඒ යාළුවගේ මල්ලි මොකද කරේ? යාළුවෝ ඔක්කොම ටික ටෙක් කරනවා කියලා මුත් ගියා ටෙක් කරන්න. මැත්ස් කරන්න හිටපු එකේ. ඌට තියෙන ප්‍රශ්නේ මැත්ස් කරගන්න බැරි වුණා කියලා. මිනිහා සිනෙක් එකේද කොහෙද ඒත් මෝටර් මෙකැනික් එකක් කරේ. මිනිහා O level A level පාස්. ටෙක්නික් කරේ ඒකත් හොඳට පාස්. B3ක් හරි වගේ රිසල්ට් එකක් තියෙන්නේ. මට කියනවා තරිඳු අයියේ වැඩේ අවුල්. මම අර කෝස් එකක් කරා තමයි ඒ වුණාට මට A level මැත්ස් කරගන්න බැරි වුණා. මට නිකන් අඩුවක් දැනෙන්නේ කියලා. මං ගියා වරෙන් කියලා. ඕකේ ඒ වගේ ඕනම කෙනෙක්ට වයිඩ් ඕපන් 25 කට්ටියට ඕනම කෙනෙක්ට. ඔය මේත්ලා වගේ අඩු වයසෙන් ඉක්මනට මෙවර කරන්න හිතන් ඉන්න කට්ටියට ඕන කෙනෙක්ට වයිඩ් ඕපන්. සෝ සෙකන්ඩ් සයි ළමයි නම් සෑහෙන ප්‍රමාණයක් ජොයින් වෙලා තියෙනවා. ෆස්ට් සයි කෙනෙක් උනත් අර රිවිෂන් එකට වඩා අතන බොන්ඩ් එකක් තියෙනවා කළ යුතුමයි. මොකද ඔයාලා හිර කරලා තියෙන්නේ. බෙල්ලෙන් මලලා ඔන්න ඔහම දාලා බෙල්ල මිරිකලා තියෙනවා. ඒතර මේ දේවල් ටික කරන්න වෙනවා ඔයාලට. ඉතින් එහෙම සුපිරි ප්ලෑන් එකක් අපි යන්නේ. කැමති කෙනෙක් ඉන්නවා නම් ඉතින් ජොයින් වෙන්න පුළුවන්. හැබැයි කේස් එකක් තියෙනවා. ඒක ස්කූල් ටයිම් එකේ තියෙන්නේ. ඒක නිසා ස්කූල් යන ළමයින්ට බෑ. ස්කූලෙන් අයින් වෙලා කරනවා නම් කරන්න පුළුවන්. නැත්නම් ඉතින් රෙකෝඩින් එක එච්චර සාර්ථක නැහැ. ඉතින් කොහොම හරි ඔයාලා දැනගන්න කැමති නම් හිත ජොයින් වෙන්න ලින්ක් එක දාන්නම්. අපි ඉන්ස්ටිටියුට් එකේ ඉඳන්ම තමයි කරන්නේ. අපි එතන ස්මාර්ට් බෝඩ් අරවා මේවා පාවිච්චි කරලා කරන්නේ සුපිරියටම. ආයෙත් ඉතින් ෆිසිකල් උත් කරනවා. ෆිසිකල් ටික එහෙමම ලයිව් ස්ට්‍රීමින් දෙනවා. සුපිරිම ප්‍රෝග්‍රෑම් එකක්. කැමති නම් හෙට ඇවිල්ලා බලන්න මොකද්ද මේ වෙන්නේ කියලා. හරි. ඒක කතන්දරේ ඉවරයි. සෝ 1 year කතන්දරේ දැන් අපිට කරන්න තියෙනවා තමයි මොකක්ද දන්නවද? අද දුන්න වැඩ ටික. ඔයාලට තේරෙයි මේ දේවල් ඇත්තටම විහිළු කියලා. ඇත්තටම විහිළු. හරි. ඔකේ ළමයි. අපි යමුද අර බෝඩ් එකට. මොකද මට අද මේකේ කරන්න දේවල් ඇත්තෙම නෑ. තනිකර මගේ අර බෝඩ් එකත් එක්ක තියෙන ගනුදෙනුව. shall we? හා කියන්නකො එකපාරක් නේ ඔය ලස්සන වොයිස් එකකින් කියන්නකො හා කියලා. හානේ? හා සර්. හා කියන්න. හරි. මේ සරීනා ඔයා එනවද හෙට? ප්‍රෝග්‍රෑම් එකට. yes sir I'm coming. ඇහෙන්නේ නැහැ. මොකද්ද? හෙලෝ. sir ඔව් හෙට එනවද ඔයා මේ ප්‍රෝග්‍රෑම් එක තියෙන ටයිම් එකට? 7:30. yes sir I'm coming. ඕකේ. අම්මටත් එහෙන් ජොයින් වෙන්න කියන්න. okay මොකද sir. පේරන්ට්ස් ඉන්නව නම් තමයි මොකද ඔයාලට සමහර තේරෙන්නේ නැති දේවල් අම්මලාට තේරෙනවනේ. හරි නේද? okay ඒයි. sir. හරි හරි. ඕකේ. Can you hear me, Raman? I'll reply to my other device. Okay. So, state 2 ideas that explain the law of reflection. What are the 2 conditions that explain the law of reflection? Huh? What would explain the law of reflection? You have to write the rule number 1 and rule number 2. What are the rule number 1 and 2?
it stands for angle of reflection equals to angle of incident. The other one is incident ray, reflected ray, and the normal line, the same line, same plane, those things. If the angle of reflection, it says like the shiny plane is like 55 degree, what is the angle of incident of the light? Oh, if the angle of reflection is this much, angle of incident is also going to be the same. Okay, very simple question set. Explain the following terms. Diffuse reflection. What is the diffuse reflection? And what is regular reflection? මේවා ටික මම අහන්නේ නැහැ මොකද ඔයාලට දාලානේ තියෙන්නේ නේද? I have included that thing in the theory note. So I'm not going to ask you that same thing again and again because in that theory note you have everything. Wait. ඔයාලා දැන් මේ theory note එක කියවලා කරාට කිසි අවුලක් නැහැ. You can read this one and do. මේකේ පේනව නෙමෙයි පැහැදිලිවම reflection වර්ග දෙක, change the speed, diffraction ඔක්කොම තියෙනවා. හරි. ඔයාලට කියවන්න විතරයි තියෙන්නේ. But I don't know whether you read or not. හරි. මේ මෙතන ඉඳන් ඔක්කොම තියෙනවා diffuse එකයි regular එකයි ඔක්කොම කතන්දර ටික කියලා තියෙනවා. මම ඔයාලට උත්තර කටට දීලා උත්තරේ ඉල්ලන්නේ. දීලා ඉල්ලන දේ දෙන්න බෑනේ ඔයාලට. නේ? ආන්සර් එක දීලා ඉවරලා අහනවා. ඒක දී ගන්න බෑ. ඉතින් ලොකු අවුලක් තියෙනවා. Now only it's about calculation. Please get ready your logarithmic table book, mathematical tables. The speed of light in empty space is this much, and the glass and the slows to this much. What is the refractive index of glass? Okay, so you know the refractive index is V over, sorry, C over V. This is what the refractive index equation. Or you can write like N1 V1 equals to N2 V2. Whatever the way you can apply, it doesn't matter. It does not matter at all. So here, what is it? C is 3 into 10 to the power 8 divided by 2 into 10 to the power 8. You can cancel off 10 to the power 8 and 10 to the power 8. It is going to be just 1.5. Refractive index has no unit because this part is ms minus 1. This part is ms minus 1. So at the end, no unit. Got it? In the fifth one, it asks like, what is the speed of light in a medium of refractive index 1.2? If it is speed in air is like 3 into 10 to the power 8 ms minus 1. Speed of light in a medium refractive index. අර කතන්දරේම තමයි. N is equals to C over V. Or you can use the other way. මම අනිත් විදිහට හදලා පෙන්නනම් කලින් මේ විදිහට හදුවානේ. N1 V1 equals to N2 V2. මෙහෙම දාන්න පුළුවන් කියලා මම කිව්වානේ. N1 is the in a medium 1.2. And I don't know the velocity. V1. N2 is air. 1. Always 1. And 3 into 10 to the power 8. You have to find out this one V1 equals to 3 into 10 to the power 8 divided by 1.2. Mama පොඩ්ඩක් mathematically පොඩි strategy එකක් දානවා. I will make it 30. I will make this 12. Now see how many 5 sixes are there. 5 sixes, 2 sixes. The velocity is going to be like what? 2.5 into 10 to the power 8 ms minus 1. මෙන්න මෙතන කරපු හොර වැඩේ තේරුණා ඇති කියලා විශ්වාස කරනවා. It is a mathematical trick I played.
Okay, lamai, it is a simple mathematical trick that I played. Understood? හරි. ලියා ගන්න ටයිම් එකක් ඕනේ නැහැ නේ. පොඩි දෙයක් තියෙන්නේ. මම කරලා ඉවරනවත් එක්කම ලියා ගන්න. දැන් බබාලා වෙන්න කාලේ බෑ. Now you are in A level year, final year. We have no time to waste. We have the time to do work. හරි. නාස්ති කරන්න කිසිම විනාඩියක්වත් නැහැ. Okay. හරි. For the diagram on the right, find N2. N2 හොයන්න බෑ. මෙතනදී නම් ඉතින් අපිට mathematical tables ඕන වෙනවා ළමයි. So we have to use like N1 V1 is equals to N2 V2. අනේ මේ refractive index සමහරු මෙහෙම ලියනවා. sin R. හරිද? sorry මේක මේ V1 කතන්දරේ දාන්න බෑ. N1 sin I into sin R දාන්න ඕනේ. N1 sin I is equals to N2 sin R. මේක උමයි දාන්න ඕනේ. Right? So this method can be used. Okay. One, two. මෙන්න මෙහෙම ලියනවා දැකලා ඇති. In some other notations, we can write it like 1, 2. කොහොමද දාන්න? ඔය මොකක් දැම්මත් if you see this notation, don't worry, it says like it is exactly as same as of what? Can you remember relative velocity A, B? Velocity of A relative to B, likes of the same way, refractive index of the second medium relative to the first. Relative to the first. Sometimes we write it like air to G glass. Refractive index of glass relative to air. That's how we pronounce it. So that means refractive index of glass over refractive index of air. That's how. Or the other way is 1:2 දැම්මොත් කොහමද එන්නේ? Refractive index of the second medium relative to සිංහලෙන් කිව්වොත් පළවෙනි එක ට කියන්නේ යටින් දාන්න. Refractive index of the first medium. ඒ දෙක අපි join කරලා බලමුකෝ. මෙන්න මේකට. හරි. මෙතනට මේ join කරලා බලුවොත් කොහමද එන්නේ? N2 over N1 equals to sin I over sin R. Right? Now what I have to do? Cross multiply. N1 sin I equals to N2 sin R. මේ කතාව තේරුම් නැති කවුරු හරි ඉන්නවා නම් අහන්න. I will explain you one more time. මේකේ note එකක් දෙන්න තරම්වත් වටින දෙයක් නෙමෙයි. දැක්කොත් බය වෙන්න ඉඩ තියෙන නිසා මම ඔය අපහු කියලා දුන්නේ සමහරව ඔහම දානවා. Always remember this top corner one is always 2. 2 means in Sinhala we say ta mean we have to put that in the denominator. 2 in the denominator, the bottom number is in the numerator. This is in the denominator, this is in the numerator. කොහොම මොක තේරුම් ගන්න පුළුවන්ද බැරිද? බැරි නම් බෑ කියන්න මම කියලා දෙන්නම්. ඔක අහන්නේ නැහැ. හුවොත් ඉතින් මේ නිකන් දාලා තියනවා දැක්කොත් බය නොවි කරන්න. This is the general equation we use. අරම ඉන්න ගමන් දානවා. දැක්කොත් බය වෙන්න හොඳ නැහැ. තේරුම් නැත්තම් නැහැ කියන්න මම අපහු කියලා දෙන්නම්. I can explain that again. No problem. If you understood, let me know. If you don't understand, also let me know, please. Hello. Hi guys. Can you understand that?
yes or no 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 yes na yes ඕන දෙයක් කියන්න රාල් ගාලා hey අයියෝ ඔයාලා මට මෙසේජ් දාන්නේ අනිත් ඩිවයිස් එකට නේ ඒකනේ වැඩි ඔයාලගේ මෙසේජ් මට පේන්නේ නැහැ මම කියනවානේ හැමතිස්සෙම දාන්න මම මේ මාව පේන්නේ නැති වෙලාවට අර just drop the message to this one. I'm going to send you another message again. Send to this one. Wait. Whenever you don't see me, send to this one. Whenever you see me, send to Tarandu Physics Unlimited. Okay. Understood. Hari. ඒක වැඩි තේරුම් ගන්න ඕනත් නෑ නිකන් හරි තේරුම් නැත්තම් අහන්න. බල ආන්න නැති එක තමයි මට තියෙන ලොකුම ප්‍රශ්නේ. අහන්න නැතුව හිතේ තියන් ඉන්නවා අයියෝ මට තේරුන්නේ නෑ කියලා මොඩයක්. N1 means 1.5 by sin 45 is equals to N2 I don't know but sin 65. දැන් ඉතින් කාලවරෙන්කෝ sin 45 වල වැලියු එක අපි දන්නවා √3 1 over √2 කියන එක. එහෙම ඕනේ අපි දාමු නිකන් ඕකේ රියල් වැලියු එක හොයමු. sin table එක දැන් මම ඉන්ටර්නෙට් පාරක ගිහිල්ලා හොයලා ගන්න ඕනේ. පොඩ්ඩක් ඉන්න මම sin table එකක් ඩවුන්ලෝඩ් පාරක් දාන්න. sin table as usual මම මට මරු වැඩක් වුණානේ මගේ කම්පියුටර් එකේ hard disk එක ගියා ඊට පස්සේ අලුතෙන් ගහලා ගත්තා. දැන් මේ ප්‍රෝග්‍රෑම් ඔක්කොම අලුතෙන් ගහලා තියෙනවා. හොදලා ටියුට්ස් ටික විතරක් මම බෑකප් කරලා තියාගත්තා. මරු වැඩ වෙන්නේ මේ දවස් ටිකේ මට ඉලෙක්ට්‍රොනික වලට මාරාපලයි. මොකක්ද ඒකට කියන්නේ sin table pdf shit කොමින් එක විනාඩියක් මට මේකේ ගිහිල්ලා අලුතෙන් ෆයිල් එකක් ඕපන් කරලා අපි sin table එකත් ඒකට ගමු. import පාරක් දාන්න බලන්න sin table එක කොහෙටද ආවේ download වලට. What is this? It is asking about sin 45. අපි කලින් එකට ගිහිල්ලා sin 45 ගමු. sin 45 only. What is the value of sin 45? 45 only ne 0.7071. Zero point 7071. 0.7071. N2 I don't know, but I know the other value. මම ඔයාලට table එකෙන්ම ගන්න එක lazy වගේ. එතනින්ම ගිහිල්ලා ගන්න. අර කරදරයි. What is the question? Sin 65. 65. See 9063. මේ මෙතන තියෙන්නේ 9063. තව ඔන්න එකපාරක් ලොකු කරලා පෙන්නන්න. හරි. This one 9063. හරි. මම පළවෙනි එක විතරයි මේ විදිහට හදන්නේ.
0.9063. Right, you have to find out N2. How to find out N2? Now you have to put the one there, 1.5 by 0.7071 divided by 0.9063. දාලා අපි ආන්සර් එක ගමු. හරිද? ඔය logarithmic වලින් add කරන්න, subtract කරන්න, multiply කරන්න බැරි නම් ලොකු ප්‍රශ්නයක්. ඉතින් එහෙමනම් ඉතින් මගෙන් ඔයාලා ඒ දේවල් අහන්න ඕනේ. එහෙම වුණොත් මට ඔයාලට logarithmic add, subtraction, division බැහැ වගේ නම් කියන්න. ඒක මට දවසක්ම වගේ අරගෙන එක්ස්ට්‍රා දවසක් දාලා පොය දවසක වගේ අල්ලගෙන වීඩියෝ එකක් ඔයාලට lesson එකක් කරන්න වෙනවා. මොකද logarithmic table එක සෙල්ලම් කරන්න අමාරුයි නම් සමහරක් විට මේ දේවල් මේ ගණන් හදන්න බැරුව යනවා. සමහර ගණන් දෙනවා logarithmic table එකෙන් ගන්න. එහෙම අවුලක් තියෙනවා නම් මට message personally message ටිකක් දාන්න. කීප දෙනෙක් ඉන්නවා නම් එක්කෙනෙක් දෙන්නෙක් ඔය නම් මම වීඩියෝ එකක් නිකන් කරලා දානවා රෙකෝඩ් කරලා. කට්ටියක් ඉන්නවා නම් සාමාන්‍ය විදිහට ක්ලාස් එකක් එක්ස්ට්‍රා දවසක අරන් කරලා දෙන්නම්. ඔය මැතමැටික්ස් පැත්ත අමාරුයි. හරි. දැනට මම ඕකට යන්නේ නැහැ. මොකද මේක මේ සෑහෙන වෙලාවක් යන වැඩක්, වෙලාව කන වැඩක් නිසා අද තියරිත් ගොඩක් කව කරන්න ඕනේ. So I will go for the calculator and do it. ඔයාලට බැරි දේවල් මට කියන්න ඕනේ. නැත්නම් ඉතින් ලොකු ප්‍රශ්න ගොඩක් මතුවෙනවා. මේ device එකේ දැන් ඉතින් එන කරුණු ඉතින් 1.5 multiplied by 0.7071 divided by 0.9063 and you get the answer 1.17. හොඳයි ළමයා ඔයාගේ answer එක හරි. 1.17 හරියටම අරන් තියනවා. හොඳයි answer එක. very good. හරි මේක කරන්න පුළුවන් ළමයි එන්නේ අෆ්ලා නියමයි. හරි 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 නේද? ලියා ගන්න ටයිම් එකක් දෙන්න ඕනේද? ලියා ගන්නකෝ. විනාඩියක් කරන්. ඉක්මන් කරන්න. ප්‍රශ්න ගොඩාක් අද කරන්න තියෙනවා. හරි. A ray of light exits from a material when n equals to 1.80 traveling into air, right? The angle of refraction is 20 degree. What is the speed of light in the material? So you have to go for like n1 v1 is equals to n2 v2. n1 is 1.8 by v1 I don't know, but n2 is 1 into 3 into 10 to the power 8. v1 equals to 3 into 10 to the power 8 divided by 1.8. So I will do the same trick. කලින් කරපු ට්‍රික් එක මතකද? මම මෙතන පොඩි ට්‍රික් එකක් කරා නේද? බලන්න. I will do the same trick. 3 over 1.2 හරි අමාරුයි divide කරන්න. I go for that trick 13 over 18. කිසි වරදක් නැහැනේ. මේකටත් බිඳුවක් දැම්මා මේක 10න් වැඩි කරා. දෙකම 10න් වැඩි කරපු එකනේ කරේ. හරි. 10 to the power 8. හරි. බලමු 3 over 6 times 30 and 3 sorry 5. 5 5 6 3යි. 5 over 3 into 10 to the power 8. 5 over 3 කියන එක roughly ගන්න පුළුවන් නේද 2.6 කියලා. 6 into 10 to the power 8 ms ධෝනි. ආද
ආනං හා කියන්න what was the original angle of incident? ඒක හරි ලේසි යන්න. n1 sin I equals to n2 sin R. n1 is 1.8 sin I 1 into sin 20. Refraction නිදීලා තියෙන්නේ. So what are you going to do is sin I is equals to sin 20 over 1.8. What is sin 20? දුක් ගාලා ගිහිල්ලා බලමු sin 20 කියන්නේ කීයද කියලා. sin 20 is this value, see? 0.3420. 0.3420. Here 3420 නේ යා. 3420 divide by 1.8. ඕක ඔහම සාමාන්‍යයෙන් divide කරන්න අමාරුයි. මගේ ඉතින් කැල් රාජයාව මම පාවිච්චි කරනවා. Zero point 3420. One point eight. .19. මට මේ ආවේ මොකක්ද? ආන්සර් එක 0.19. sin I is equal to 0.19. මට පොඩි ප්‍රශ්නයක් මතුවෙනවා ළමයි. I got the sin I, but I don't need sin I. What I need is I. I is equals to 0.19 sin inverse. sin inverse එකේ 0.19 හැංගිලා ඉන්නේ කොහෙද කියලා හොයන්න ඕනේ. 198 තියෙනවා, ඒක නෙමෙයි. මෙතෙන්ට ආපුවාම සෙට් වෙනවා කීයද? 10යි 54යි. 10යි 54යි කීයක් මැදද? 9ක් මදිනේ. 9 හරියටම තියෙනවා. mean difference එක 54යි 3යි 57යි. 10 degree 57 minutes. I is equals to 10 degree 57 minutes. හාද ආනං හා කියන්නේ. මොකක්ද 1.6 ද කියලා අහලා තියෙන්නේ කොයි එකේද? What did you ask like 1.6? කොයි එකේද 1.6 ද කියලා හෙව්වේ? මේ මෙතන නේ. sorry මේ මෙතන මගේ අතින් වරද්දලා. sorry. It is 1.6. මම මේ බෙදද්දි පොඩ්ඩක් වරද්දලා. 1.6 into 10 to the power 8. That's my mistake. Okay, very good observation. හරි නේද? මම හිතනවා හරි කියලා. මම කරමු. අද තියරි එකට යන්න ඕනේ. For the drawing below, state whether N1 is bigger than N2 or N1 is smaller than N2O equally. See this one, you can see it is moving away from the normal. Away from the normal. මං කිව්වා normal එකත් එක්ක ළඟින් ඉන්නේ හැමතිස්සෙම denser medium. So N1 is bigger than of N2 for this case. So here you can see N1 is smaller than for N2 because this one is the dense medium. Here this one is the rare medium. Now you can see nothing happens. N1 is equals to N2. කිසි වෙනසක් නැහැ. ආපු විදියටම යනවා නේ. ඒකේ කිසි වෙනසක් වෙලා නැහැ නේ. ආපු පාරේ එහෙමම යන්න පුළුවන්. එකම මීඩියම් එකක්
කිසිදු වෙනසක් වෙලා නැත්නම් විතරයි. I hope you understand what I am talking about. නේද? කියන්න. තමයි මාව එනවා නේද? Can you hear me clearly or not clearly? Not clear? Serious? How? Now okay. See you. Very cold. හරියට කියන්න දෙයක් එන්න නැහැ මම කියන්නේ. ඒ හරි. එයාට ලොකු ටොපික් එකක් TIR කියලා දාන්න. TIR කියලා දාන්න එපා. Total internal reflection කියලා දාන්න. Total internal reflection. තමයි ඔය එකේ මම කියන යනකොට මට ටක් ගාලා කියන්න කොහොමද? ඒ ටෙක්නිකල් ගැන නම් මට සත්‍ය පහක විශ්වාසයක් නැති දෙයක්. Now tell me what is total internal reflection? What is the meaning of total internal reflection? TIR. මාව එනවාද කියන්නේ එකපාරක්? ඔව් නම් ඔය කියන්නේ තාර ගාලා Okay. යන්න. So in special case of refraction, the special case of refraction normally occur normally when light is traveling from a denser medium from a denser medium to a rare medium. From a denser medium to a rare medium. Sorry.
dense වල ඉඳන් rare වලට යද්දී from a dense medium to a rare medium. This is a special case. The light ray, like that, the light ray reflect back into the first dense medium. First dense medium. As if a normal reflection occur between two boundaries. සාමාන්‍යයෙන් as if a mirror කියලා. හරි. මේ වගේ ඩයග්‍රෑම් එකක් ඇඳ ගන්නලා මේකක් අනිත් වලට ගැජමැටික් ගොඩක් ඕන වෙනවනේ. පාට කරලා පස්සේ ඇඳ ගන්න දැන් රෆ් ස්කෙච් එකක් ගහගන්න. රෆ් ස්කෙච් එකක් ගහගන්න. As it is reflecting of a mirror. Common interface. Incident ray. Reflected ray. Now it is not refracted. Reflected ray. Oh yeah. ළමයි වගේ දාන්න බලන්න. EIR. කෙටියෙන් දැම්මම තේම ගැටලුවක් නැහැ EIR. හරි නේද? මේ පාඩ කරන වැඩ දැන් කරන්න එපා. හරි නේද? මම දුන්න වෙලාව ඇති. හරිද? ඇහෙනවද? ඔව් කියන්න. ඔය ඒ කියන්න ඇහෙනවද? අග්ගා හොඳ ළමයි. කතා හොඳ නැහැ කියලා මම විතරයි දන්නේ. අදින්න යන්න. This is because then become point wise clear. This is because when a light ray transmits its heat, when the light ray, that is because when the light ray transmits its heat, a denser medium to a rare medium, a denser medium to a rare medium, denser medium to a rare medium, denser medium to a rare medium. Has bend away from the normal. It has to bend away from the normal in the rare medium. Bend away from the normal in the rare medium. Ini kau kesan dekat tunas kita dapat. Ini dia lah.
normal light stick එකක් තිබුණේ. ඔයාලා එකක් මේ වගේ ලයින් එකක් ඇඳ ගන්න ළමයි. ඔයාලට මේ ටක් ගාලා මම මේ කරනවා වගේම මේ ලයින් එකක් ගැව්වා මේ වගේ normal light ටිකක් equal spacing තියලා ටක් ගාලා ඇඳ ගන්න. වෙලාව නාස්ති කරන්න එපා. මේ වගේම මේ නිල් පාටි දාලා තියෙන වගේ long line එකක් ගැව්වා. මේ වගේ normal lines ටිකක් ගන්න මම මේ කරන්න යන වැඩේ බලන්න. හරි නේද ළමයි? right. saya බලන්න in the first case. First case, I'm going to draw a line like this. Have a look at I. It's going to be I1. This is how it's supposed to go. Will it allow you to go like that? ඒක මේ වගේ යන්න දෙනවද? කියන්නේ මේ වගේ යන්න දෙයිද? මෙයා මෙහෙම යන්න ඉදාගෙන ආවා. And this I1. Will it allow you to go like that? Definitely no. Please definitely no. අතන්තර දෙකක් නැහැ. දෙන්නේ. It will reflect like this. Total angle is R1. That means it refracted a bit. Right. Now I'm going to draw a line of I2. That is just a bit bigger. That look. Angle of I2. Now you can see it is a bit bigger. As refracted even. So now you can see I1 is smaller than I2 because refraction negative. Now I'm going to go more like another one. Little bit more bigger size. So you can see what happened here. I3 is bigger than I2 is. Now what will be the refracted rate? ඒක ඔන්න නිකන් මේ ලයිට් එකේ ගෑවිලා යන ගානට මොකක්ද මොකද මෙයා ගෑවෙන ගානට ප්‍රශ්නේ ඕක නෙමෙයි. දැන් එක වෙලාවක්. There is a time. Now the angle is even bigger. Bigger. But here there is a condition. The ray is running along this interface. Thereby, that's why they are taking the interface with the data. Ray is here now. It's going to run along this interface. Again, 90 degrees. මෙන්න මේ වෙලාවට IT කියන්නේ අපි යාට කියනවා විශේෂ ළමක් මොකක්ද කියන්නේ. If you read my detail I sent you today, and then if you just study the things I asked you to study, that is say C argument. C. Then mama they will like yes, C word look like it. What is really happened is a big bigger one. ඒක ආපු විදිහටම රිෆ්ලෙක්ට් වෙලා යනවා.
Right. When you expect that. Negative condition negative critical angle. Critical angle. Negative condition. Internal. Reflection. ඒ කියන්නේ පිටට yes ගහක් එහා මෙහා වුණත් බඩුම තමයි. That is why we use all this as critical. Critical කියන්නේ පිටට ලෙඩෙක් කියන පට්ට අමාරුලා ඉන්නවා අපි කියනවා it's in a critical condition. What is the meaning of critical? So he might just jump. The ever known fact is critical. That's a critical angle. දශමයක් එහා මෙහා වෙච්ච ගමන් කෙලිපාකට මැරෙනවා ඉතින් ඉතින් අනේද? හවුද නැද්ද? අද වැඩ තියෙනවා ගොඩක් කරන්න ඉක්මන් කරන්න පුළුවන් ලොකු නැත්නම් නෑ. කැමති දෙයක් කියනකොට hello. අදගෙන ඉවරයි. ඔබ මාදයක් නෑ. So mathematical model of critical angle is something like this. Not this one alone. Critical angle is what angle of අපි මෙහෙ නම් මෙහෙට තමයි යන්නේ මම කියන්නේ ප්‍රැක්ටිස් එක කරද්දී ලොකුගේ පොඩි කරගන්න කියලා. ඒක මේක අපි ගන්නවා ඉන්සිඩන්ට් මේක් කියලා. යාරි ප්‍රැක්ටිස් කරලා. කියලා ගන්න. අතන මෙයා තමයි ඉන්සිඩන්ට් මෙයා රිෆ්ලෙක්ෂන්. මම ලේසියට ගන්නවා. What is Z1? The refractive index of the medium is sin C. This is equals to N2 is what? Kawan ambil kami, kita kira kan the problem. Kita refraction. Sin C equals to N2 is what? 1. Here is 1. And sin 2. You know that sin 90 is equal to again 1. So the whole that set is equal to sin C is equal to what? 1. So your final answer is NT is equal to 1 over sin. ඒක තමයි මහා ලොකු මෝඩල් එකන රිෆ්ලෙක්ෂන් කියන්නේ මාර්ගයක් නැහැ. ඒක තියෝරි රටක් කරමු. අනේ පාඩියන්ට තේරුම් නැති කවුරු හරි ඉන්නවා නම් අහන්න. හරිනේ. මේක one medium නේ. for two different media කියලා දාන්න. That for two different media.
or equivalent yeah, we are considering all about the critical language. Now see, I am going to consider it like the medium in one. What can I write? In one sin I equals to වෙන මේ වෙලාවෙන් තමයි මම කිව්වා රිවර්ස් විදියට හිතන්න කියලා. මෙයා I කියලා හිතලා මෙයාව R කියලා ගන්න මෙන්න මේ වෙලාව. ඇයි කියලා තියෙන්නේ. N1 I am going to put this one and here. N1 over N2 is equal to 1 over කොච්චරක්? ඔක තේරුම් ගන්න අපි එක එක්සැම්පල් එකකට යන්න. අදා ලියලිවල. අපි එක්සැම්පල් එකක් ඉස්ටෙන්ඩ් කරමු. ලියලා ඉවරයිද? Have you written this one? ලියලා ඉවරයිද? Balance backward. හරිනේ මම දැන් ලියාගෙන නැති කියලා බලන්න කරන් දෙන්න දැන් කියන පස්සේ ඕකේ මම කියනවනේ හැමදාම මොනවද නිකන් සෙල් බයිලා දෙන්නේ නැහැ කියලා ඒ වගේම මම නෝට් වල ලස්සනට පිළිවෙලට දාලා තියෙනවා කියලා ගන්න. ඒක අවුල් ගන්න ඕනේ. that's the empathy for the people that as an example, the first one, I will explain you one by one. Now have a good look at the transparent material has the refractive index of 2. Calculate the value of critical value. It is like this. And it will like back from the PDF like this. It equals to what you have to do is, you know, n equals to 1 over sin c. So sin c is equals to 1 over n. So what is that? Sin c is equals to 1 over 2 is 0.5. Sin c is equal to 0.5. I don't need sin c, but I need is c. B is 0.5 sin inverse. 0.5 can be half. The 0.5 means nothing other than half. What is half? Sin
value you can have for one. So the C value is just the PT. That's the certificate table noting in the boundary. Oh, and everything. And then I'm going to make it from your everything. I'm going to make this a coincidence. Oh, and that was not what thing about it. Don't you hear me? I'm all Madi reading. Yeah, like I'm going to go behind you. Definitely, you know what that means. I know how do you again the band? I know how do you there. Am I not going to be better? Oh, network. Sometimes they get network reading. They will. Example number 2, the refractive index of glass is 1.52 and for air it is 1. What is the critical angle of passing glass to air? The same thing, but they are, so you have to go for the same thing like what? It equals to 1 over sin theta. So you get like 1 over 2. So N1 is like what? 1.52 over 1. That is a good point. 1 over what? What do I need is sin C. Sin C is equals to 1 over 1.52. When I 1 over 1.52 දාගත්තාම අපි කැල් එකෙන් පොඩ්ඩක් අහලා බලමු කීයද කියන්නේ කියලා 1 over 1.52 කියන්නේ කීයද කියලා අපි අහලා බලමු කැල් එකෙන්. Let's ask it from the calculator. එයාගෙන් අහලා බලමු නේ මොකද කියන්නේ කියලා. අපි අතින් හැදුවා වගේ වෙනවනේ. I get value of 0.6578. 0.6578. I think 0.65789. අපිට සාමාන්‍යයෙන් මේ වගේ ආවොත් මතක තියාගන්න අපි අපේ logarithmic table එකේ තියෙන්නේ decimal place 4කට විතරයි. So you have to round it off. 89 means 90. So the rounding of degree is going to be sin inverse of what? 0.6579. 0.6579. What are the decimal place? Right? We have only 4 decimal place. අපි බලන්න 0.6579 කොහේද ඉන්නේ කියලා. එකපාරක් එකක් කියලා දෙන්න. Let's see where is the 0.6579. 6579 නේද තිබුණේ. Yeah, 0.6579. Yeah. Zero 0.65 79 only 74 only I have 74
41. What is the degree value? 6. 6 minutes. I need how many? Yes, 5 needed. Only 4 is remaining here. 4 means 2. That means 41. 6 and 2 means what? 6 and 2. 6 and 2 means 8. 41 degree, 8 minutes. Sorry. With an answer again, 41 degree, 8 minutes. Make a that there in the I hope you understood this one. Open at the හරි ඕක කියලා ඉවරලා අපිට මාළු නෙට්ට කොහොමද පේන්නේ අර මේවා කතන්දර ටික කියලා දෙන්න ගණන් හදන්න තමයි තියෙන්නේ හරි the critical angle of for light passing from a clear substance into air is 40.5 degrees. Calculate the index of refraction for the substance. So what do we have? The critical angle. We do have this one. But it's 40.5. We are asking to find out again. So what we have to do? N equals to 1 over sin t. Directly we can apply. N is equals to 1 over sin 40.5. අපි ගිහින් බලමු sin 40.5 වල වැලියු එක කීයද කියලා. 0.5. 0.5 කියන්නේ 30 degree ආ. ඒක දාලා තියෙන්නේ sin 40.5. 44. Even the root of like the it is in the 6th plane. Sorry, 5th plane. 40.5 here. This value 6481. 0.648. Value is 0.6481. මම මේකට දාන්න ඕනේ කීයද? මට ආපහු මගේ කැල් එකට යන්න වෙනවා. කැල් එකට ගිහලා බලන්න. 1 divided by either we are going 6.8. One point five. ඔන්න ළමයි ඒකේ ආන්සර් එක ආවා. කීයද? 1.54 maybe. හරි නේද? ගත්ත හැටි මම හිතනවා හොඳටම තේරෙන්න ඇති කියලා. ආද? ආනම් බෑ නම් බෑ. හරිද? දැන් මේ දේවල් ගෙදරදී කියවන්න. මට මේ දේවල් නෝට් හැටියට දෙන්න ගියාම අපරාධය. අපේ ටයිම් එක අක්කයක්. අපරාධෙනි මේ දේවල් තේරුම් ගන්න බැරි ළමයි නෙමෙයිනේ ඔයාලා. එහෙමනම් මැත්ස් සයන්ස් වගේ සබ්ජෙක්ට් එකක් ටික නෑනේ. effect of refraction මම මේ ටික කියලා දෙන්න ඕනේ. ටික කියලා දෙන්න තියෙන්නේ. සම්පූර්ණ ටික. ඊට පස්සේ ඉන්ටර්වල් එකක් අරගෙන අපි ගණන් හදන්න ඕනේ.
දැන් එහෙමනම් අපි පොඩි ඉන්ටර්වල් එකක් ගමු නේ. ගමු ඉන්ටර්වල් එකක්. ආද 10 minutes ඇතිනේ. 10 minutes ඇති නේද? ඇති කියන්නේ. දෙන්නේ ඉතින් පටස් ගානේ. ගම්මෝ 15 minutes බෑ. ඕන විනාඩි දෙකක් තව වැඩි කරන්න. විනාඩි දෙකක්. විනාඩි දෙකක් වැඩි කරන්න නා. Only 2 minutes extended.